cái số rồi này sẽ được vào tờ chế thì của hiện chỉ là trả được mong USA TV là một cho đầu lúc sẽ hở nói hiện chỉ trong mong em nó cái số rồi này sẽ được trả này từ lâu từ bao nhiêu chỉ năng thông can từ dòng xe đầu này lúc sẽ chẳng chẳng là một cổng đầu bé đầu lúc sẽ hở nó thế nhưng hôm nào cũng một ó thứ khoa chẳng chẳng tôi cổng đầu bé lúc sẽ hở nó ở thứ khoa nó do sở chế là nhớ thôi bên trong fresh nó thế nên bọn được quý sáng nó thế tu này nó nhớ vậy nhớ đây số tập của nó là Janet Ishi and New York who the interim president nhớ đầu Central California Blood này nó lúc blood bank nhớ bên trong fresh nó chỉ ta nên bọn được quý sáng nó thế nó do này nó Misty hơn you have to interim superintendent of Fasha or Fresno Unified School District here. Go to a more opera loot of picture job one in a mong tong ban do theatre of the jet here. Coaching gang chaplain a jet of picture mong yet of Belu one in a sang do and a Pesha or Fresno not a lunjon and up. Jen yon to pay not here, pay more looting Ganamon tat or nation of the jet here, go in Ginacha. So thank you so much, Jeanette, for joining us. I'm just introducing you and Misty. It's our pleasure to have you here with Hmong USA TV. We do have a program called Gina Hmong. It's like Meet the Hmong. And so we have different guests, different topics, different things that happens in the community. And this is a program that we air, with different people in different times. And we do have it once a week on this program. So it's, thankful that you came out and you share a little bit of your time with us today. And so let's talk about what we're here today. And then Misty, thank you so much too for coming by. So let's share a little bit. You're the interim president for the Central California Blood Bank here. CEO. Yes. Okay. Yes. So share with me what is the organization about and why is it important here in the Central Valley? Our mission is to provide safe and enough blood to service our 20 hospitals that we provide blood to throughout the San Joaquin Valley. We have a 5-county geographic area, and at any time someone might need a transfusion, be it for surgery, having a child and something goes wrong. You never know, and so we always have to have blood on the shelves in the event that it's needed. Okay. Có bột xài nữa là có bột xài. Có thầy cái nhiều cái thầy chỉ dùng để có ba lần cái. Okay. Nữ hai tiệt lưu ở Central California lúc đấy mà nữ họ học mà do chủ có tàu thiên cha na bây giờ thiên cha có giàu cho tan thôi cho tiếng Anh or nhỏ cho họ bị lưu Central Valley nó, cho họ để cha mà có ít khó và nữ chính chính hành châu, ý lý là để dùng mù pai na bây giờ dùng mù surgery na bây giờ, là bỏ để bây giờ bao nhiêu mù tàu mù nhọ. Mùi nhỏ cha chỉ giàu lo là bỏ tới rồi ý để mỏ tới nhà mỏ ấy chủ tổng cần cha thì lúc họ phía đâu cho họ California California Blood Center thì do họ tới, Yeah. Cô thầy bây giờ thế à? Yeah, có thầy nhau đấy mà. Họ chẳng chẳng chấp lời này chị lúc con hồ này lúc con hồ thì gọi lời thọ bây giờ đợi bài or ba bây chân trà đồ là. Do mà. Là mỗi chân trà cho là một liệt gọi rong thì thầu tư của hai tiệt niên trà ya ấy nó làอยู่chỉ muốn trà giàu rồi lúc này chị lấy thế sĩ tàu chân trà là một chơiอยู่lúc cho xe nó xem mà. Cho họ để bây tí này mà tan thọ sợ rồi bây niên trà là bây giờ thì họ nói mà hơi lúc còn họ nói mà hơi khó chỉnh chính hành cho bây giờ đâu cho họ đểอยู่ยิ่งจะเป้าแต่头tư ýแต่ใจเลยอยู่มัวaccident เราพออยู่มูย่อต่อจะเรียมูอันนี้เนาะมัวมูพายพายเนาะที่อยู่จุดต้องการช้ารอเจออยู่จอเชียนะพี่ย We did our best to translate that. It took 2 of us. Yes. Okay, Thank you. We talk a little bit longer because we wanted to make sure that everybody who is watching this program understand how the importance is, to donate bloods and how important blood is because we need blood. They don't manufacture blood. Yes. The only way they get it is when someone donates their blood, and blood can be made into red blood cells
for transfusions, but it can also be just the platelets. A lot of platelets are needed for cancer. Cancer is a huge problem. And then, of course, there's the plasma. So they have different purposes that those components can be used for. And our job is to make sure that it's safe. We test it for any diseases. We do what we call pathogen reduction that treats it to kill any bacteria or viruses. And we separate the parts. And we also provide it whole blood, and we provide what we call cryo as well. And it's used for different purposes. Có mấy từ sai con của chị này như rồi. No, chưa chả. Okay, khó chuyện chén sắp lời này giờ bé thả ra rồi đó đón trả là chị nhưng do ít lúc còn hỏi tiệt lỡ dài sau rồi chọn trả này thôi tôi nên muốn đi chọn trả đâu lỡ này chị lỡ cho là mù chị lỡ muốn cho là mù lì là mù tu tên đó là mù phái tên đó gọi là xí tao chọn trả nó cho là mù khó tiếng năng giờ từ năng mó cancer lo giờ xin trả đi trả nó lọ lấy như muốn chọn trả là phái tao cho là mù khó trâu từ tiếng năng tao này chỉ khó chừng chán chấp lời này chị lỡ lúc không lựa cho lúc không hậu nó mà lời chủ cho là mù ấy cọ và này nó muốn chọn trả để cho là mù sai chỉ vào cọ chỉ sau mua cắm mó là một trẻ cho các mô tên đó thiết là một qua cả tù cả tàu chân trái nó có rong vậy thôi từ mua kỹ khỏi tới mình ăn chị này chị lú công hậu này do lú công hậu hay tiền sẽ được mong gan trái nó lọt sức chân trái nó chỉ những do ít khỏi tiền chỉ do tiền bé qua tàu nè yêu chủ tàu mua ít thôi năng cho là một chân trái mà đi tàu chân trái nó lọt sức Dù mua vô tàu tây tàu rồi bé khỏi chừng chán chọc là bé tôi thả trong hôm nọ này chỉ do khỏi tiền mua qua chỉ tàu trái lọ nè mà giờ bé qua tàu nên tàu dạ thì mà hay cho tính năng chọn trả nè tụ tính năng hiểu chủ tàu mua chọn trả nè mà thì cho tụi chọn trả là một chợ rồi tụi cho xịt sợ họ chẳng nhớ chấp là cái thản không nó vậy lúc còn hậu và này nó và trâu và này nó lỡ giải biết chọn trả này chỉ do nó bị nó phải sầu nó và họ chẳng chán này chị tụ và sợ chị trâu lúc còn hậu đấy tụi bắt thản này tàu tuôn nó bị thản rồi nó nói gọt này nó thọ biết sự để chọn món thì tiệt chọn món chủ tàu bay và này nó muốn trả thì chỉ ta nên tàu nó lón trả nếu muốn tìm bộ đi trả nó khó chẳng chán chấp lại cho phần đó sợ. Okay, so anything that you wanted to add to that, because my next question would be is that what is the qualification for people to go give blood? You know, we have a survey questionnaire. Each time you donate blood, we need to make sure that you're healthy. So if you've had a cold or you're congested, we need to know that, and so you have to answer the survey questionnaire. But also, we test your blood to make sure that you have enough iron, so that you can be a healthy donor for yourself as well as for a patient. And then we also look at blood pressure. So we want to make sure that it's a great experience for you as someone who's donating, but also that the blood is healthy. I think 女孩哋可正經差埋，依你哋頭有個有到點嘅個有冇呢個搬產啊嘛有，個有冇搬產啊嘅女英妹依個呢依個 question 啦，依個路弄啦，依個路呢英佢哋嗰部摸嗰部呢嗰部 healthy 啦比較，睇你住過要咗 blood pressure 係哋要住呢要做錯，一哋個冇摸查啦，呀，個錯摸查時一路落波嘢你哋摸佢圖面住你估摸咯，就個冇摸到，但是嘛你要做弄個問題啊，你做你睇你過到個人查中係哋有威力個錯摸啦，只係摸人查，都個哋人查啦嘛，摸佢嘅嘛，只要係哋lời gì mua khởi tiền là khởi tiền thì là dùng mua trâu lử tù nên nè chỉ là chủ tàu qua cái chân trà này nó giống thế chân trà này mù trâu lử tù là thóc mua trâu lử tù nên. It's a very quick process. Usually it'll take about 45 minutes, and most of that time is filling out the questionnaire and doing the pre-tests on you. But when you're actually donating, my gosh, my husband donated today, and he said it was maybe 8 or 10 minutes for the actual donation portion. So, and he said it was painless. Cho ý cho nên mà lời xã hay thì
อยู่头อยู่หมู่ม้วน茶อยู่หมู่ปุ้น茶里头你把毛呢พี่ฮะเจ真係係啲你隻毛你隻毛 actually 有啲個毛呢就都有你包咗錢係提示大了但是嘛看到就有啲頭要我人當到但是頭有啲來托嘅嗰樣茶呢就都有你cầuนาทีซะหยอนี่ให้นะcầuนาทีนี่อย่ายีต้องcầuนาทีซะจริงหนึ่งใช้แห่งSo when you guys do the pre-test, you'll know what type of bloods the person has, or no? When we do the testing, they do the blood types. You know, there's O positive and then O negative. O negative is like being the universal donor. That their blood is like gold. You can use it when there's a trauma situation and you haven't had a chance to test their blood and they need blood right away, they'll use O negative. We also have A and B and AB. And so when they test your blood, they'll find out what kind of blood type you have and whether it's positive or negative. They need to match that to the donor when they do the transfusion. Right. Yes. Yeah. Chị thầu ý thì thầu có muốn trà rồi nó chị lợi dụng qua cho có chọn trà thì có mua chọn trà do chọn trà đã chỉ là bây giờ chị ý cho mà lợi thì do O positive ý cho O negative A B là bỏ A B là bây giờ chị chọn trà nó mà lợi dụng mua chọn trà rồi cho bài này nó qua cho xong ta chỉ là mà lấy mỗi chọn trà rồi giờ thì có dùng lợi dụng mỗi cái chọn trà là một trâu lưu tu tí năng là mà chọn trà rồi yêu chủ thư tu tí năng rồi chọn trà họ con trà thì thư tan họ sẽ the universal one is O negative O negative mà nếu họ that's the universal one right yes thư nhưng sẽ đầu tàu là bây giờ sẽ chỉ tàu chọn trà đấy yeah. So then, you know, we'll talk a little bit more. So, liệu thật bé thả này ạ, đi hạt tiền giờ bé giờ cho nên Asia này ạ, thầu có gì quan sát thì là lý chủ tàu sai thì tới rồi bé giờ chủ giờ cho nên Asia một đôi cho nên Asia quan sát là thì liệu ở trong tên này hay là có họ có họ có mai họ có mai I think quan sát là mai giờ thì chủ thư là tất nhiên mà họ chẳng chính cha mà ý lý thì bây giờ nên tới đó mà bây giờ cho mù bún chả thì you họ chẳng chính ở ứ tuần hôm nọ là thì thả hay thì sao có bây giờ bây hay nên mù này nó bún bây giờ được mù bún chả thì cú cú mỗi họ very personal experience đó là chỉ thà thả mình chỉ cho ý lý thì thà xong ốp hà nên có bé là bây giờ chỉ cú mỗi cũng mấy tu brother tu nữ thằng lúc xí hàng mà tới hồi nữ tu chỉ tao muốn nên gạo xong sợ chị nữ mó cancer nữ mó leukemia chị nữ mó mà leukemia nó mà nữ họ cancer và có nữ affect có chọn trà đó chị chọn trà là cái xí non trà chọn trà là cái non trà chị ý là thì do có chọn trà món nó tại vì có những chỉ tàu liền á thì họ chỉnh chỉnh chắc cho cô thì bây giờ cô sa thả cho họ nó cha nó mà giờ cô bỏ mà cô ở lúc họ mua nó hay thì tin hìnhตัวปูนชาmà giờ ý họอยู่chờ tàu ý tu nên cho xe nó cho họ thì cô bỏ thì thầu cô tu brother nó nữ mó nó nữ bé họ sợ thầu sợ mó rồi mà nữ bí mó thì nữ uống nữ cho khí màu kia nè mà cho cái thứ mà ở bênนู้thứ mà nữ chủต้องการtrà cho cái thứ mà ở bênนู้thứ mà nữ chủต้องการtrà chỉ chọn trà rồi mà giờ khỏi ý lý hạt thì chờ tao nữ cho xe nè có basically continue to watch your treatment tao nữ nè chỉ nữ giờ khỏi chẳng chính hàng chỉกูสาเจอไปเจอเนี่ยจะจีย้อนต่อเจนะย้อนแต่นี่หนอจีคนนี้ช้อนชัยนี่ตัวนู้นนี่ตัวหนอเจเนี่ยถ่ายมันจีแต่ข้อมูลม้วนชาเนี่ยนี่ให้คอไว้用意思你去摸เลยนะที่一点茶嘛ให้คอแต่ก็摸เลยจีก็จน茶你就做大了没有ก็จน茶你做完
chán gì thì có những ok rồi có chịu quá chả này có chuyện nhỏ so đi cầu muốn cho cầu chính là thì xứ chỉ có đặt áp sở muốn họ lử lâu bài tỏ tây là tàu là chị họ nói cho khỏi cú chẳng chánh trai cú sai she cú tu khen thế cú tu này nó cú tu brother lú ra lá nanh là có khi cho tan họ sợ đầu cho họ để bé cú như bảo để bé cho nhà cho gì bé cho không bé như mua tây tuổi bé lú hàng này nó lời mua món lên đó nè thì giờ thì chỉ muốn trả cho những chợ tàu do xe là bây giờ trả chịวันนี้ให้ยอก็หมูป้าเช่าเลยก็หมูอันนี้เราปูก็ยันช้าเลยจีก็จุนย้อนจงเสียเดียเขาก็ปูน่ะนะก็เจอตัวอีตัวนึงเจ้าเชียร์มาเลยอีน้ำช้าเนี่ยเจอตัวเป๊ะตัวนึงเลยเจอเดี๋ยวอีตัวเลยone bag of blood saves one unit saves how many lives Oh, you can save 3 lives. Yes, 1 unit of blood. So to think of it is really a gift of life. It's life, and one of the things that we have learned is through our military is that if there's a trauma victim and you start a transfusion sooner than later, then the survival rate is much more successful. And so we now ship blood to another company called Air Methods, where they fly someone who's had an accident, maybe on the west side, and in midair they'll give them a transfusion, and the survival rate is much better the earlier you have a transfusion. Yeah. นี่วันเนี่ยนะนี่บอกต่อให้เดียเมซี่ตัวถามจริงๆนะวิเดียเนี่ยเราขน้อยยิ่งอีกเขากามันจะมีสิ่งรู้ใจนั่งเกี้ยหนึ่งตัวหนูเกี้ยตัวให้เจ้าตัวให้เดียหมอแขนสวยเดียตั้งเนี่ยเจ้าเชียchúng ta chân trái chợ nữa vậy là hay nó đây chỉ tao mới lúc sẽ hơn đó nữa nhỏ thế giờเขาจังจังวันจะได้ยังถ่าตลอดมาให้เตียจันช้าแล้วนะในอีรู้อยู่เนี่ยเลยอีน้าเนี่ยหนูป้าเช่าตอดีวันไหนนอนแล้วเจ้าเชียร์ดิเป้ทุกทีนั่นgiờ có muốn hại linh đợi nó có ngoài bút cái chânช้าnó sẽเป็นchợ tàu ý จ้าเชียร์หลังmột tàu ป้เจ้าเชียร์นั่นนะgiờ trở thành đóแต่ฉันซื้อเลยยิ่งเตาชีให้เตียยอดตัวตึ้งว่าตั้งแต่วันไหนnó chịuชีใช้เลยใช้เตาไอ้เลยจะต้องซาจะน้ำมวยแต่เราเลยเนี่ยหมูต่อตัวที่นั่งเดินหล่อเลยยิ่งเตาเมื่อจันช้าเราตัวที่นั่งเลยเทียไอ้จิตาต่อให้เด็กตื้อจอเราหมูจ่อต่อลูกหมูจอมาลีตองช้าเราดิจ่าเต้นแต่เนี่ยจะป้าวันนี้นะเช่าตัวนั่งเลยเจ้าเชียร์เต้นแต่เทียอย่าไปถ่าเจ้ามินจีเราว่าเช่าเจ้าเชียร์เทียถ่าเจ้าเรามีสิมินจีเนาะกูจะนี่มูใช้แค่คอมวิดีโอไม่ตาเลยแค่จับไปมาดักหล่อเทียHi, I'm Misty Her, and I'm here today with my mom and dad and my brother, and we are here to talk about the importance of blood donation. So my baby brother, in 2003, he was diagnosed with leukemia. We knew right away that it was going to be something that is going to need a lot of blood for. We all knew that it was the blood that was keeping him alive. We just know that throughout his diagnosis treatment, he received a lot of donations. So one thing about him was that we all loved about him was he was a jokester. He always joked around. He was funny. Played pranks on everybody. We understand when you have a patient, a son, a daughter who sick of leukemia, of cancer, and really need the blood. I just want to thank the Blood Center for doing this drive in his memory, because I know that my brother is not the only one. There's a lot of families that go through this, and I just cannot express how important giving blood is, how life-saving that is. นี่ตัวนั้นน้อยไปถ่าเลยให้เดียจังแจ้งบอกดิจ่ายอยู่อีตัวนั้นย่อไอ้อยู่จมูกเจ้าเชียเนาะอยู่หมู่ปูอยู่คนจ้าเป็นเมย์เจ้าซื้ออยู่เจอเต่าอีตัวที่นั่นเทียหน่อยเดี๋ยวขอน้อยอีขอจังแจ้งชับเลยเจ้าดีขอไปชิถ่าตอนนู้นเนาะยี่ยอดลินเดอร์เนี่ยก็ปูมัวเอาไปเราลูกไฮโดเสดให้เจ้าให้เดียขออยู่หมู่มัวยืนช้านะปูอันนี้เนาะให้เดีย donation แล้วอย่าปูอันนี้เนาะเจ้าเลยรู้อันนี้เนาะกองหอกนะเทียม่วงไก่ดิจ่าเทีย
呀，古啥的，伊里的有木搬茶了嘛？你要一靠诶，你要用意思的是嘛？有木走到don到做事啊，不要，即像那即the blood center เลย有จ่อรู้เองเนี่ยเนาะ is it the blood mobile 有多ต่อไปรู้ปัจจัยไปเจ้านะ即เลยจ่อตัว即เลยnhỏต่อ即ที่หนึ่งมูดงนี่เลยมูปุ้นชาเราเตาเนี่ยเลยทาไปจิทามูต่อรู้ blood center นะเลยจ่อแค่รู้เนี่ยเนาะ blood mobile ตัวเลยรู้ใช้ตัว即ก็มู即có một rau đi thổi tan trên này hay gì cho cầu nó thì xứ chỉ có một ôn đón tới chỉ có bún chả tại chỉ có mà đi sợ mua chỉ chả các bài nó chỉ biết cho mua ít đi tìm mua enjoy cho mong nuôi dưỡng cho sợ đời là nữ chỉ họ chỉ nè nữ họ có very something very simple to do xứ đó chỉ mà nữ have a really lasting impact cho họ thì có chờ tàu cho xuyên là bây giờ thế chỉ ta lên đó là cũng mua hay thì do thì có thầu lúc xưa nó có tuổi có mùa này nó bún chả đó thì là mua ý cho voucher ý cho pi phải nó mỏ thế chỉ ta lên đó do thì one day nó biết cho nó one day làวันที่1cầu gì một trongวันที่biết cho ý nè do có mùa tổ lúc blood center nè có một tổ the blood center kia chị là mới đây bí cho có một tổ nó chế bí cho đâu chị cô xã thì họ mà nó dùng gì thế nó do ý kho này nó cô xã cho tan cho bí cho này cho xí lương tư cây chữ mua cầu gì xong á cầu gì xong chỉ có thể làm bún tôm trà giờ thì giờ thì có ô tàu nào mà cô xã cho có tan cho bây giờ được mùa này nó muốn trà cú tụ khen là cú dùng mùa cú cháy neng thế cú cho phong nhưng mà cú những hai cho sợ được thì bây giờ được có chủ mùa ba nữa cho họ thì ôn neng nhỏ nó mà bây những chỉ bao thì đầu tư bây giờ thông cảm chọn trà rồi nè bây giờ thì nếu ít họ cô xã thì muốn nung cái gì thì nhỏ hơn thì thấy đâu mà giờ thì có lú to rồi chỉ có một lú chia là tàu này nó có một có ni lú jacket chia có một lú jacket chia tàu tại vì mà giờ thì có ni trà nữa có một watch tàu giờ chủ do ít tu nên nếu muốn bù cái này chọn trà thì nó lấy thế lấy xí tàu chọn trà rồi cho là chợ có cho xí thì nếu chẳng bọn tàu. So I'm gonna ask you the same question and you guys gonna answer me, okay? Okay. Why is that so many people are afraid to go give blood? What do you say to those people? Boy, that's, sometimes we recommend that they go with a friend or family member because people, if they haven't ever had a blood test or anything, the thought of a needle might be a little unnerving, but we have some excellent phlebotomists, and so they're able to, with one strike or stick, they're able to draw blood, and it's not painful. And afterwards, we monitor you for maybe 15 minutes, and we offer you some juice or water or beverage, and maybe a snack, so that you get your energy back up, and then you can be on your way. Aku sa de to tinang chi mu ma i ale ha de I think I call ma lo chi thia lu shi ho. Thia lu shi ho ha de nu no I so mong ku yo mu e ku chi li mu ku mo yo mu chon cha na bi ho. Che kon tới New York ku sa de ho chang ching cha de ko yo chun thia lu shi ho mu. Họ mà cứ bỏ thì những cái lý chỉ bỏ thì họ chiến trình là yêu muốn bún chả là do lý trả thế unless like có trâu ý họ tính mình về có tổng cả chọn chả là tiền mà chỉ có chỉ bỏ thì nó chính bỏ lý trả cho họ thì yêu xả hay thì tới rồi luôn tới yêu mua cho yêu xứ or yêu mua tàu không màu chỉ mua tính mình đó chỉ lỡ mà đi mua cho yêu thì chỉ mà cứ xả có bé especially cho bé cho món này ở bé muốn chuyện chai nè bây giờ chuyện chai mua tới chọn chai thì là yêu no thì chai đã cũng là yêu là no yêu nên đó là bỏ giờ thì bây giờ mà bây giờ xong muốn trà chạy bây giờ chọn trà ta rồi yêu chỉ muốn trà rồi nè bây giờ thì mua a lot of like misconception nhá nè cho con đời ta chỉ mà cứ sa hay thì muốn nhiều mua bún trà rồi nếu do ít khó ở dùng gì xứ đi bây tới non trên này hay là nếu dùng gì xứ chọn chai này nó
อยู่ตื้อเตาอยู่ตื้อนี่เดอลัวจะอยู่จูปูเราลัวเดีย Okay. Okay, that's good. You guys are, she's sharing very similar to what you're sharing, so we didn't translate it for you. But Okay. we're doing English, and you know, a lot of the audience anyway, they do speak English too. So, but we want to make sure that some of the older audience, they understand us too. So that's just the reason for that. My thought on this is that it's very easy for us to go donate. I think that the older generations, I'll do English and I'll do Hmong. The older generation is, it's not something that it's normal for them. Like it's not something that they felt that it's important. If you came from a family or culture that it's something normal that you go out and give bloods and do all this stuff, then it becomes normal in your family. But if you never were introduced to it, that this is something normal that you can save a life, then it's very difficult. You know, I think different cultures, you know, have different belief on that. But, you know, I understand it's really, really simple to go and do it. I think especially women like us, you know how like we have kids and you know how many times they poke us, right? So it's just a normal thing, right? But I think the guys are probably the one that is more, you know, scared, right? That, oh my God, they're going to poke me and take all this blood, okay? We make sure that no one faints. We hold on to them until they're steady. Yeah. So, I have personally been to the blood center and I know and I've seen it is actually really, really safe. yeah, but I think that some people might, you know, just feel that way. So cũng hai bên chỉ luôn mong thấy giờ bây giờ nên nó bé học mong để bé xã tao hay thì bé chỉ xã một bé dành trả bố cho lịch tụ lại bé chỉ xã thì mình muốn gì nó chị hay đâu nên sự đó trả dưới không muốn gì chấp lại đi giờ nữa là một trong nên nó chuyển năng là nên tụ khai cái này thì bỏ tao hay tiền trả mong cái đi trả thế bé chỉ sống một hành trai thế thì ít giờ cũng dành trả nó giờ cũng cho cũng chỉ xã một dành trả một trong lịch tụ sống một xã lên đó bé và năng nhớ là bé chẳng không bé mua bé khó và nên nó kiện trang giật vậy bé thì lý tế rồi chỉ phải xã một bé dành trả nó bố đó rồi lịch tụ tên là sẽ thế thì mà son trai đâu khăn đó tại vì nó cho năng và nên nó và muốn trả nè chứ cho ở trong đó là theo cũng hay tao lên đó để cho cũng mà li và này nó xả cỏ xe và trên đấy họ muốn gì mình bắt đầu mình chỉ nó khăn đó sẽ đập. I'm just kind of sharing that it is okay, you know, to go out and give blood, but my main thing is that, like, you know, the history, like before, was there more people giving out blood, or there's more people giving out blood now? Can you share a little bit of that? You know, Do we really after need World a lot War of people? II, there were a lot of people who donated blood because they realized for the war effort it was very important to do. So that generation continued to give. And we have a younger generation now that perhaps hasn't had that experience or the compelling understanding that you save lives when you do this. That's why it's so important to start them younger, like high school. And we've been working with Fresno Unified School District. 18, I think. 18. You can give at 17 or 18. Younger, we need a parent's permission. But when you start young and realize it's easy to do and you're not afraid, then you continue to do it throughout your life. And that's what we're trying to educate this younger generation so that they will feel comfortable and know what an important contribution they're making to lives. I'd like for you to translate that. Okay. Thought of color because of your passion. Yeah, nữ Jenna hay mà do cơ đó thì ý là thầu ú mà tí nên mù tàu đó thì ý là lời cho lâu cho nó bây giờ ý là ta xin nó cho lùa vậy là chỉ chua mù rồi đó chỉ là lời chỉ xả mù đó bây giờ chụp kia thì mù bún chả nó muốn nung nghìn bỏ đi cha thế là thì có do ít có bí thổ có lùa nữa thì nếu do ít khỏi có chỉ là xả thì ô của chủ mù bún chả của chủ mù tròn chả nè bây giờ thì nó usually mà trong the Beilu school district mà they work very closely to the blood center to cho lời chọn blood một lời lưu cháy to nè thì bây giờ mình nhiều quá thì có cầu xa một cho cầu gì xong nó chỉ có này nó múa tàu tại vì mà có giàu chan tàu nó chỉ nhiệt chỉ có chủ tàu múa permission cho có thể lịch bú tàu nữa tại vì mà
giờ thì bé kia cho mình nhiều thầu lỡ 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 bỏ khó muôn kỳ theo muôn nung kỳ một trà thì especially còn lỡ bỏ hai thì cú mua li thầu ta bé hay nó cú mua in nan trà sữa chị chở tàu bé cho xe nè bé in nan sữa chở tàu bé cho xe thì còn nó nữ chị nữ do ít khó ít khó the good to king na which part that lu more just I think that giving blood is one of the greatest gifts that we can give to someone else because it like truly saves a life. Okay. Giờ bé mua chạy lưu mong này giờ bé giờ lấy ít bận nhẹ là thật bé mới từ mình nhỏ này giờ bé vào tới cho xe là bé. Họ nói giờ ít khó hay thì chỉ muốn được qua tàu đi nè. Ok. Là chỉ là thật tôi có muốn trả bố rồi là ý dạng của để có muốn các tụi khanh là có một chợ tôi được qua. Cho họ để có chỉ muốn có cho xe một chợ tụi nên là tại sao mà có muốn ý cho cha một cái có một ba thì when people go into donations how much is taken? One unit. One unit. Yeah. So one unit is about how many ounces do you think? Like a pint. A pint. One pint. Yeah, yes. one pint. One pint. One pint. Nó chỉ trong cái ly thầu có nó ice cream á. It có nói ít tí like a pint ice cream. I'm trying to say. You may have seen our promotion. A pint for pint. Ít khó thế này like ít khó chán hơn chỉ nếu mình đây đi nó thế này có nói ít tay nhỏ ice cream nó mình nó sẽ gì nữ tứ chở tàu này nó bé you know cho xe này có sao thì còn đâu mà nữ ít khó bé yêu chịu sợ đầu mua mua cho họ thì yêu những chữ báo đều thì you know ta kỳ sư của mù nhỏ của mù trả hao lửa mù hao lửa sư của ý hay sĩ trong này cả một tay mình đã chi là chị nhà yêu những trả mai yêu ý giả bé những ni tạm một ly nào bây giờ. Okay, so I'm gonna rephrase it of what we're talking about a little bit, okay? Chị khó chỉnh chỉnh chấp lời nó chị tụ này nó và ở tụ này nó và tụ cổng ra cụ trần hôn nó rồi bé lưu và xe hở và chỉ nó mong này chị từ thả rồi trong gì cho họ internet ý sĩ nếu tụ sao chị và tụ phát thản trong đời lúc cổng hậu này nó Central California Blood Bank nhá rồi nó hiện tại quý sáng này như này bỏ tôi thấy thì mình sẽ hợp với tụ Interim Superintendent trong Fresno you know phải bé thì phát thản rồi chỉ cần đợi thế bé sẽ đợi cho mình tung nhiều rồi sát chỉ cần đợi gọi sẽ đợi bố thì mù này nó bún chả nó mong được một chả thì sẽ khó chẳng chén chấp lời trong hôm nọ này chị lú và này nó cùng hậu nó lấy cho là lú chế và này nó tua cho tỏ và lú chế bé cho rồi lú ở trong Fresno đó vậy nên một cho tỏ chế bé cho lú xong nọ này chị nên một thìa là lú và này nó chế nó lo lấy cho tôi sáng đồ tỏ vậy khó chẳng chén này chị cho nên hay tiệt do nênไปปุ้นชานะนะเรียมมิสซี่ไฮก็เมนเมลินหน่อยอีลูกคอว่าเนี่ยนะไอศครีมซะน่ะจีนดาวแห้งในเจแล้วว่าเนี่ยนะว่าอยู่ในคันชาตาในเจแล้วเมื่ออีได้ทิเกตละอีได้ไปเนาะน้องหมอเด้อตรงนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวเขาน้องหมอเด้อเนี่ยที่สุดนางกบเตอร์ดอลลาร์เนี่ยต่อจะไปเจ้าน่ะในเจยังในตัวปุ้นชาในเจมาในจังหวะอยู่อีแต่หมอแต่การนอจีดักอ่ะอยู่เจมันดักอ่ะวันชานสีได้อยู่นะมาโอเคเช่นว่าตอนเตาดูเขาอยู่ปูเที่ยโอเคอย่าจริงจังกันเตาเขาอยากตัดสินที่ให้ในชั้นต่อดูว่าลูกศิษย์หันเตาจะมุ่งเที่ยวเลยต่อนะนะในเจนในหมู่ที่จะเลยลูกของเขาเขาเช่าที่ในเจนในหมู่ปุ้นชาในเจแล้วมาไม่ได้ฟรีทิเกตได้ปีเลยในการหมู่เจอนะนะเจนเขาเชิญย้อน the address for the center. Well, we actually have 3 centers in Fresno, and then we have one in Clovis, and we have one in Visalia. So we have different addresses. Probably the best thing would be for you to look online because it tells you not just the addresses of each center, but it tells you the hours that they're open. And our main center, the Jenny Eller Blood Center, is open from 6 a.m. So we try to be very accommodating, but it does vary by each. For the Jenny Eller's center? Oh. 4343 West Herndon. 4343 West Herndon. Okay. Yes. I should have all that memorized. I'm embarrassed. That's okay. We have our communications person here. Yes. Yeah, and I think another thing Kusa hai thế nào, it's do có mù donate one day the lu chế bé cho chị li thọ ta của hai na, có tới đại pi mù đâu rồi tọ chế bé cho, họ chỉ hơn tờ chị nhớ tọ chế bé cho chị là vừa tới cho
bó nè biết bó chim nhộm balls thì có sơ đồ lon thia thì lon cá cho bó nơi mù thia thì cho nó nên rất đau xí nè dạ cho nó đau xứ chỉ mua anh nó cho bú đau cho sơ đầu xứ thì cứ sao còn cho tan thôi này cho nè cho gì tan thôi này cho mình nhọ mua tàu trà thầu bé nó bé cho lú này nó có áo này màที่หนึ่งcó gì muốn cho này nó lúc bé cho ý nè chị thọ cái này tuần thìa lúc blood màu biểu na lúc cháy nè nè chị này lon thìa chị này thìa thì này muốn chơi cho này thì này mỗi này cá cho bón nó có thứ lon là chị này muốn to chị này muốn này nó ba đầu này blood chị này đầu này ta chị này cái đây bí muốn nó mỏ này nó lý của hai nữ sẽ sai xứ này chỉ có ít khó ở chỗ one and day có muốn give blood này là lý cái cầu mộtนาทีซื้อเจคอนเดเจ要我讲当到เจก็ว่าตานะเจก็มามันจะ碰一模是了到จิมว่าเนี่ยเนาะติ้งแบ่งอ่ะจิ do đó sự hiện tại do có một ba cháu lên mình đó này chị này nó có như một cháu tổ bé tôi tính là cho share là mà do trong này không phải sự chị dùng gì sự là nè chị có address nè ok có address cho blow bay West Herndon đó khi tàu tảng sơn gió nè vậy thì nên muốn tên đó này chị nên thì tàu pi muốn đỡ tàu tỏ để nó Fresno và để nó chế bé cho trộn đúng trong là thia ở trong này đó chị là một bé khó chờ nữa nè ở trên đây là một hai tiệp bé khó chờ nó y luôn nhá Clovis thia y lưu trợ nhớ rồi sang vài sợ giờ thia từ xin nhớ rồi luôn trong và Fresno này chị hãy đọc blow bay West Herndon ở trên một đồng này cho trong trà thia giờ này cho O negative nó mà cho nó cho lời sâu chấp lại đó chị giờ này nhớ tàu vào tàu J nên mùa này bó thì này cho O negative này chị còn nó sẽ được sĩ tàu tan thọ ở từ sĩ cho O negative là tàu tan thọ này chị cho nó cho môn cái cha này cho cha mà cho nghe cho cú xem nào ok hai mươi dạ rồi chỉnh chính hệ chỉnh chính đó chị này cho tàu ở này nó sẽ được hãy cho đầu tư ở này nó chỉ muốn trả dạo tên đời thiệt trong mỗi gia tên đời là con trái thì ít họ chỉnh chỉnh chấp lại thiệt chị do nên đó này chị cú cho là mù này nó bí mình chỉ đâu có thiệt tại sự cú tao thọ ở này nó cho nên họ bên là được sự tao phải chị thiệt cũng mà đi họ cho được xong okay Janet I just kind of rephrase a little bit what we were talking about and we're gonna come to a close so would you like to share anything else to add to our conversation today? We really appreciate each and every donor that comes to our centers or participates in a mobile unit blood drive. You're saving lives and you're helping a family member, a friend, a neighbor, or someone you haven't even met yet. And we very much appreciate that. Thank you. Okay, Misty. Nhân đây chị này nó có bụng ở bên lò lụt đó sẽ đợi thế. Yeah, one day nó cháu có chừng cháu ư tua hay ở bên lò lụt thế trả cho để nó có a topic nó có hai tiếng muốn trả bún trả nó mà những cái khó của chính chấp lời especially đâu của tụi King do thì thầu có muốn trả nó chỉ li trên đấy hay nó có muốn đâu đều do đâu đã muốn đâu có từ cho tin hình có lu là bỏ mua cho nên có chỉ tập bảo đuaแต่ใช่ไหมเขาจริงๆชับเลยมาอย่างไรเดียเขาก็มูปุ้นชาเลยนะเจ๊ก็มูเจอเตาเป๊ะจะเชียเลยนี่ย้อยขอว่าเนี่ยย้อยก็มูก็เนี่ยมูก็เนี่ยทีไปนะเจ๊ก็อีเจ้าก็มูนะเจ๊เจอเตาเป๊ะเจ้านะเจ๊ย้อยก็มูเท่าเนี่ยเนาะก็เนี่ยลีมูเนี่ยชงมูนะเจ๊ตื้อก็ตื้อเจอแต่ผาตัวนั่งจะเชียนะพี่chị họ nói với họ chừng chén ngày của xã chơi này sợ đời gọi là thì mù bá mù này nó bún chả nếu do ít họ và nó bé ni thế đi hay li của xã hay cho sợ đời when you give blood you are truly giving the gift of love. Rong xe thế này rong xe đầu Janet cái tàu tua lưu xe hở nó tôi cổ nó bé được còn chỉ nó mong kia. Thank you so much, Janet, for coming. Thank you. Okay. Again, Janet Ishii is the interim president or CEO of the blood bank here. And then again, thank you, Misty, for coming by. Misty thank you for having us. Interim superintendent of Fresno Unified, and we love it that they get to come and share how important it is, to give blood. Everybody should go and do that. Yes, we will look for them at the New Year. Yes, something so easy, so simple.
One more time, you get a free ticket for your meal if you donate. And then again, you do get the Hmong ball. It's free. You don't have to pay for anything like that. We just ask you to donate your blood. Okay, but the ball is free. Okay, so Yes. thank you so much for coming to Hmong USA TV. We love it. We would like to have you guys come back, and thank you Definitely. so much. We're honored. Thank you. Definitely. Okay, 点击到内陆时候，那到上机的梦里呢，是被买了个新机，对，公演机的家的Hmong USA TV。